Chapter 5 Business Process Modeling with Activity Diagram. දැන් මේ මොකද්ද business process modeling කියන්නේ? ඇත්තට මේ activity diagram කියන එක නිකන් flow chart එකක් වගේ. කියන්නේ දැන් use case diagram එක ඇඳයින් පස්සේ use case diagram එකේ එක use case එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක activity එකක් නේ. එතකොට use case diagram එකේ එක use case එකකට එක activity diagram එකක් ගන්න තියෙනවා. Okay. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ අපි use case diagram එකක් ඇඳ කියලා ATM machine එකකට. එතකොට ඕකේ තියෙන use cases මොනවාද? Deposit cash, withdraw cash, check balance, transfer money. ඔය වගේ use cases ප්‍රධාන use cases අපිට හතරක් identify කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා කෙලින්ම user තමයි use cases කරන්නේ. එතකොට ඕකෙන් අපි ගමු උදාහරණයක් විදිහට withdraw cash කියන use case එක. අන්නේ withdraw cash කියන use case එක වෙන්නේ කොහොමද කියන flow chart එක තමයි activity diagram කියන්නේ. එතකොට use cases හතරක් පහක් තියෙනවා නම් ඒ හැම use case එකකටම එක activity diagram එකක් ගන්න තියෙනවා. එතකොට use case diagram එකෙන් පස්සේ අපි මොනවාද අඳින්නේ? activity diagram එක. Okay. එතකොට models the process steps or use case activities of the system. They represent dynamics of a system. එතකොට use case diagram එක කියන්නේ static diagram එකක්. activity diagram කියන්නේ dynamic diagram එකක්. ඒ dynamic diagram එක කියන්නේ මේකේ අර flow chart එකේ වගේ තියෙනවා decisions, conditions තියෙන අතරමඟදී. ඒ condition එක අනුව තමයි ඊළඟට වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක තියෙන්නේ. ඒක dynamic. එතකොට conditions කියන්නේ dynamic. Represent the dynamics of a system. They are similar to flow charts. ඔය මම කියපු ටික තියෙන. They graphically show the workflow of a system. ඉතින් MCQ දෙක තුනක් ඔය තියෙන theory part එකෙන් අහනවා. හරි. They show the flow of control from activity to activity in the system. They show what activities can be done in parallel. ඒ කියන්නේ සමාන්තරව parallelly කරන්න පුළුවන් activities මොනවාද කියලාත් පෙන්නනවා. අන්න එතනදී තමයි flow charts වලින් මේ activity diagrams වෙනස් වෙන්නේ. මොකද flow chart එකේ එහෙම පෙන්නන ක්‍රමයක් නැහැ. They also show alternative paths. මොනවාද මේ alternative paths කියන්නේ? withdraw cash කියන use case එකේ main flow එක වෙන්නේ pin එක දාලා pin එක හරි ගිහිල්ලා amount එක දාලා amount එක balance එකට වැඩි අඩු වෙලා money withdraw වෙලා card එක eject වෙන එක තමයි main flow එක වෙන්නේ. alternate flow කියන්නේ මොනවාද? pin එක වැරදුනොත් ඔන්න incorrect pin කියලා card එක එළියට එනවා. ඒක alternate flow එකක්. එහෙම නැත්නම් pin එක හරි ගිහලා amount එක balance එකට වැඩියෙන් දැම්මම insufficient balance කියලා card එක එළියට එනවා. ඒකත් alternate flow එකක්. alternate flow කියන්නේ use case එකේ main objective එක වෙන්නේ නැතුව වෙන දෙයක් වෙන ඒවා තමයි alternative paths කියන්නේ. ඒවා conditions වලින් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. Used to model the behavior in a business process. Independent of objects. එතකොට objects කියන මෙතන අදාළත්වයක් නැහැ. Hence they can be used with non-object oriented approaches. එතකොට non-object oriented approaches වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ object oriented diagram එක නෙමෙයි use case එකත් එහෙමනේ. object oriented non projects වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. activity diagrams උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි කොහොමත් flow charts පාවිච්චි කරනවානේ. ඒක හින්දා මොකද objects එක්ක මේකේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. After creating the use case diagram, activity diagrams may be created to represent the flow across the use cases, or they may be created to represent flow within particular use case. මම කිව්වේ ඒකනේ අර එක use case එකට එක ගානේ අඳිනවා. use case දෙක තුනකට එක activity diagram එකක් අඳින අවස්ථාවක් නැතුවම නෙමෙයි. Activity diagrams may also be created to show the workflow of an operation. ඉතින් කියන්නේ activity diagram contains activities, ඒ කියන්නේ process කියන ඒවා, transition between activities, arrow එකෙන් තමයි ඒවා පෙන්නන්නේ, decision points flow chart එකේ වගේම condition එක, synchronization bars ඔන්න ඕකෙන් තමයි parallel කරන්න පුළුවන් activities පටන් ගන්න සහ ඉවර වෙන්නේ, swim lanes කියන්නේ අදාළ activity එක කරන user කවුද කියන එක තමයි swim lane එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඔය features දෙක නැහැ flow charts වල. activity එක පෙන්නන්නේ rounded rectangle එකකින්, ඒක තමයි UML notation එක. activity represent the performance of some behavior in the workflow, කියන්නේ process එක. Transition එක arrow එකෙන් පෙන්නන්නේ I used to show the passing of the flow of control from activity to activity. They are typically triggered by completion of the behavior in originating activity. කියන්නේ එක activity එකකින් පස්සේ තමයි arrow එකක් ඇවිල්ලා තව activity එකක් එන්නේ. ඊළඟට decision points. එතකොට diamond එකෙන් තමයි decision point එක පෙන්නන්නේ. එතකොට decision point එකට එක incoming arrow එකයි outgoing arrows දෙකයි තියෙන සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? ඒ කියන්නේ එක incoming එකක් තියෙනවා. එතනින් දෙකට බෙදෙනවා අර condition එක yes or no කියන එක මත. When modeling workflow of a system, it is often necessary to show the flow of control branches based on decision point. The transition from a decision point contain a guard condition. ඒ condition එක අනුව තමයි මොන පැත්තටද යන්නේ කියන එක තීරණය කරන්නේ. ඉතින් එක incoming එකයි outgoing arrows දෙකයි. The guard condition is used to determine which path
from the decision point is taken, decisions along with their guard conditions allow you to show alternative paths through a workflow. Okay, alternative paths පටන් ගන්නේ ඔය decision points වලින් තමයි. pin එක වැරදුනොත් alternative path එක හරි ගියොත් main flow එක. ඊළඟට amount එක වැරදුනොත් alternative තව alternative path එකකට යනවා. amount එක හරි ගියොත් කෙලින්ම යනවා main path එක. merge points සාමාන්‍යයෙන් අර decision points වලින් කඩපුවා එකතු කරන්න තමයි merge points use කරන්නේ. හුඟක් වෙලාවට මේක වැඩියේ අපි use කරන්නේ නැහැ. two or more flows comes in and one flow goes out. අරකෙම අනිත් පැත්ත. This combines flow that previously separated by decisions processing continues with any one flow coming into the merge. මේ merge එකට කොයි පැත්තකින් හරි ආවොත් process එකේ කියන්නේ outgoing arrow එකෙන් එළියට යනවා. නැතුව ඔය incoming arrows දෙකක් තිබ්බ කියලා දෙකම full වෙන්න මේ දෙකම fill වෙන්න ඕනේ මේ complete වෙන්න ඕනේ outgoing එක පටන් ගන්න. දෙකම එන්න ඕනේ. හරි. Synchronization bars. In a workflow, there are typically some activities that may be done in parallel. A synchronization bar allows you to specify what activities may be done concurrently. එතකොට මේ තියෙන්නේ join එකක්. ඒ කියන්නේ separate වෙච්ච parallel activities ටිකක් එකතු වෙන අවස්ථාවක් තමයි join එකක් කියන්නේ. එතකොට synchronization bars used to show joins in the workflow. What activities must be complete before processing may continue. All actions coming into the join must be completed before processing continues. ඒ කියන්නේ අර decision point එකේ incoming ඒවා එකක් ආවත් outgoing එක පටන් ගන්න ඕනේ. මේකේ මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. මේ දෙකම complete වෙනවා. Okay. ඒක අනිත් පැත්ත තමයි fork එක කියන්නේ. එක incoming එකයි ඊට පස්සේ parallel activities දෙකක් තුනක් කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ඕක බෙදෙනවා. Synchronization bars can be also used to show workflows, show forks in the workflow. Actions on parallel flows beneath the fork can occur in any order or concurrent. So parallelly ඒක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න තියෙනවා මේ වගේ example එකක්. start එක පෙන්නන්නේ active diagram එකේ start එක පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ golf ball එකෙන් end එක පෙන්නන්නේ bullseye එකෙන්. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඉවරයි කියන එක තමයි bullseye එකෙන් පෙන්නන්නේ golf ball එකෙන් තමයි වැඩේ පටන් ගන්න. එතකොට ඉස්සෙල්ලම receive order. receive order උනාට පස්සේ බලනවා order එක accept කරාද reject කරාද කියන එක. is order accept yes or no එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. order එක accept කරොත් fill order කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න synchronization bar එකකින් මේ activity එකයි parallelly කරනවා. මොකද්ද? ship order කරන ගමන්ම invoice එකත් send කළා. ඊට පස්සේ ඒ invoice එක දැන් මේක ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ මේ object not එකක් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙනවා send invoice කියලා අලුතෙන් මේ හැදෙනවා invoice කියලා object එකක්. හරිද? අලුත් invoice එකක්නේ. ඊට පස්සේ make payment. හරිද? payment එක accept කරනවා. ඊට පස්සේ බලන්න ship කරලා payment එකත් accept කරාට පස්සේ මේ දෙක එකතු වුණාට පස්සේ තමයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා order එක close කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බලන්න order එක accept කරේ නැතුව reject කරා නම් කෙලින්ම මෙතනින් ආව කෙලින්ම order එක close. ඔන්න simple activity diagram. හරි. මේ තියෙන්නේ ඔය කියපු අය කිව්වට විස්තර කරලා. Swim lanes බලමු. Swim lanes may be used to partition an activity diagram. This facility allows activity diagrams to expand and show who has the responsibility for each activity in a system. You can then use case diagram actors like under swim lanes. Okay. Consider consulting firm and the business process involved in meeting a new client. The following are the activities. A salesperson under user calls the client, activity calls the client and set up an appointment. If appointment is on site, and on site the off site the killer corporate technicians prepare conference room. And prepare conference room the activity corporate technician. If the appointment is off site, consultant prepares a presentation on a laptop. And consultant. The consultant and salesperson meet with the client at the agreed upon location and time. The salesperson follow up with a letter. If the meeting has resulted in a statement of problem, and a third decision point, the consultant creates a proposal and send it to the client. මෙන්න swim lanes එක ලස්සනට තියෙනවා. කවුද ඉන්න තුන් දෙනා? salesperson, consultant and corporate technician. ඉස්සෙල්ලම call and set up the appointment. ඒක decision එකක් ගන්නවා on site ද off site ද කියලා. off site නම් මොකද මේ off site නම් prepare laptop. on site නම් මොකද්ද? prepare conference room. හැබැයි මේ දෙක කරන්නේ දෙන්නේ. දැක්කනේ. corporate technician තමයි on site එකට conference room එක prepare කරන්නේ. හැබැයි laptop එක prepare කරන්නේ consultant. හැබැයි මේ දෙන්න මේක කළා meet with the client කරන්නේ sales person එක්කනේ.
හරිද? එතකොට sales person එක්ක meet with the client කියන්නේ consultant එක්ක තමයි. ඉතින් ඒක යන්නේ sales person ට තමයි. හරිද? ඊට පස්සේ send follow up letter. ඊට පස්සේ statement of problem or not. Statement of problem නම් consultant create කරනවලු proposal එකක්. ඒක send කරනවලු client ට ඉවරයි. Statement of problem නැත්නම් කෙලින්ම වැඩේ ඉවරයි. දැක්කද? ඔන්න swim lanes එක ඉතා සරලව activity diagram එක තියෙනවා. මේක ඉතාමත් පැහැදිලි activity diagram එකක්. කොහොමද මේ ටික පෙන්වන්නේ කියලා. Okay. Manage appointment use case. එතකොට manage appointment කියලා use case එකක් තියෙනවා. අන්නේ use case එකේදී කොහොමද මේ activity diagram එක ඇඳෙන්නේ කියලා තියෙනවා. මේ තව එකක්. දැන් මේ activity diagrams වලදී අපිට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ value or loss symbol එක. ඒකෙන් කියන්නේ time එක. හරිද? time එක පෙන්වන්න පුළුවන් මේ අර sand clock icon එකෙන්. එතන අපි දානවා ඒ කියන්නේ යම්කිසි activity එකක් වෙලා ඊළඟ activity එකට වෙන්න හරි මොකක් හරි ඊළඟ step එකට යන්න යම්කිසි වෙලාවක් ඉන්න ඕන නම් අන්න ඒක. okay. එතකොට මේ alternative flows තමයි මේ වගේ හතිරයක් තියෙන බෝලකින් පෙන්වන්නේ. alternative flow එකක් එකපාර ඉවර වෙනවා. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම මේ encrypted email මේක sub activity. හරිද? මේක sub activity එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේකට ඕන නම් වෙනම activity diagram එකක් හදින්න පුළුවන් encrypting email කියන එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ sub activity එකක් කියන්නේ. ඒක පෙන්වන්නේ මේ වගේ අර crowfoot එකක් වගේ එකක් දානවා. ඒකෙන් තමයි sub activity එක පෙන්වන්නේ. මේ තියෙන passage of time. ඒක මම කිව්වා මොකද්ද කියලා UML2 වල ඉඳන් තමයි ඒවා ආවේ. කලින් තිබ්බේ නැහැ. exception activity. ඒ කියන්නේ අර වෙනමම interrupting activity එකක් තියෙනවා නම් ඒක පෙන්වන විදිහ sub activity එක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ. Okay. There are 5 steps in creating an activity diagram to document and model business process. Choose business process that was previously identified to model. Identify the set of activities necessary to support the business process. Identify the control flows and nodes necessary to document the logic of the business process. Identify the object flows and nodes necessary to support the logic of the business process and lay out and draw the activity diagram. Document the business process. Verifying and validating business process and functional models. We need to verify and validate. මොකද්ද verify කරනවා කියන්නේ මේක ඕන කිව්වා නේද sure නේද කියලා අහන එක තමයි verify කරනවා කියන්නේ. verify මේක ඕනද නැද්ද කියලා verify කරනවා. validate කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම මේකමද ඕන නැත්නම් වෙන දෙයක්ද valid කියන එක තමයි කියන්නේ. හරිද? The current set of functions models to ensure that they faithfully represent the business process. For example, we must be sure that the activity diagrams, use case descriptions and use case diagrams also describe the same functional requirement. නැත්නම් එකක තියෙන එකක් මේකේ නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ. Before we describe the specific test to consider, we describe walkthroughs, a manual approach that supports verifying and validating evolving models. A walkthrough, which is a review of the different models and diagrams created during functional modeling. This interactive review typically is completed by a team whose members come from development team and the client. The purpose of walkthrough is thoroughly test the consistency of the functional models to the functional requirements. The walkthrough uncovers errors of faults, the evolving specification. However, walkthrough does not correct errors; it simply identifies them. Error correction is to be accomplished by the team after the walkthrough is completed. එතකොට හැම වෙලාවම walkthrough එකක් ගිහිල්ලා බලන්න ඕන හරියටම මේ functional requirements ටික gather වෙලාද කියලා. මොකද මේ diagrams අන්තයෙන් පස්සේ ඊළඟට develop වෙන්නේ මේ system එක. ඒකයි. Typical members of walkthrough are the presenter, recorder. Another role is to have someone who raises issues regarding the maintenance of the representation, and some must be responsible for calling, setting up and running the walkthrough meetings. So the presenter monada karane should be played by the person who is primarily the responsible for specific representation being reviewed. This individual presents the representation of the walkthrough team. Recorder or scribe. එයා මොකද්ද කරන්නේ? අර meeting එකේ යන දේ walkthrough එකේදී වෙන දේවල් ඔක්කොම record කරන එක තමයි මෙයා කරන්නේ. Okay. presenter තමයි මේකට responsible. ඒ කියන්නේ මේක review කරන එක responsible පුද්ගලයා තමයි මේ presenter කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ activity එකේ walk through එක යනකොට මේ activity එක මෙන්න මේක විය යුතුයි කියලා responsible පුද්ගලයා. එයා තමයි presenter.
Suggest 3 different representations for the functional model: activity diagrams, use case and use case descriptions, again use case narratives and use case diagrams. These 3 representations should be consistent among themselves. Okay, one example එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඕනනම් කියව ගන්න පුළුවන්. කියව ගන්න පසුව. හරි. Okay. එතකොට ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට activity diagrams වල discuss කරන්න තියෙන්නේ.